Contest number 66 shortlist, inspirational science fiction. At first when I wake up, it feels like any ordinary Saturday morning. I reach over to hit the tempting orange snooze button on my phone before I catch myself. This morning I can't afford to allow myself 10 more blissful minutes of sleep. Today, there is somewhere I need to be and I can't be even seconds late. The moment I remember my plans for today, the relentless nerves return. There is a queasy feeling in my stomach as I force myself to eat breakfast. I don't have much of an appetite, but I'll need all the energy I can get. At 15 minutes till 5, I step outside into the icy cold Florida morning. I can barely see 3 feet in front of me through the inky black air, so I immediately retreat inside to grab a jacket and my forgotten car keys. Once the headlights of my electric car are illuminated, my driveway feels a little less foreboding. The drive to work feels like it takes hours, when in reality it couldn't have lasted more than 30 minutes. My hands shake against the steering wheel, creating a fast staccato rhythm that matches my heartbeat. I attempt to take a few deep breaths, but it's challenging. I have been working towards this experience my entire life, all the late nights spent at work, all the times I ended up driving home when it was pitch dark, all the dreaded early mornings were leading up to this. Today is the day I will finally orbit Earth. V. As the crew is getting suited up, the others chat bubbly among themselves and laugh at dull jokes. They say it helps their nerves, but I'm the opposite. I prefer to stay silent. All they get from me in response to their chatter is a stiff nod or forced smile. I enjoy the company of the staff much more. They are quiet and respectful, yet extremely competent at their job. They don't speak as they piece my suit together around my body and drag the massive zipper up my back. That particular part of my outfit makes me feel like I am in a body bag. Hopefully, this mission won't be what leads me to my grave. After every part of every suit has been triple-checked, the crew marches down the long halls to the front door. Our boots echo against the shiny tile floor, startlingly loud for such an early hour. When the double doors are pushed open, we are greeted by thundering applause and the blinding flash of cameras. In the time it took us to go over every scenario one last time and suit up, the sun has peeked over the horizon, turning the sky a pale blue. An immense crowd has gathered around the Space Center. But they are only a fraction of the people watching. Those that weren't lucky enough to get a front row seat are in bleachers 3 miles away from the launch site. Among those watching us blast off are my wife and 2 precious twin boys. We smile and wave at the cameras, something we have practiced. Each of us has been carefully instructed to wave low to make sure no one's face gets blocked. Every step of the mission is something the crew has already practiced 1,000 times before. As we complete the multi-mile ride to the Kennedy Space Center, the crew waits excitedly for the first sighting of the spaceship. When the very top of the Artemis 13 is visible over the treetops, they cheer and high-five each other. My sons would do the same thing on family trips. They would gaze out the window until they caught sight of the mountains, a palm tree, or a Ferris wheel in the distance. Any sign that the adventure would soon begin was a cause for celebration. When we reached the launch site at last, the ship is bigger than any of us could have imagined. It looks like a gigantic stone pillar, lit ominously. It is our ride out of this world. My childhood dreams and 20 years of persistent training got me my ticket. We approach the crackling, popping tower cautiously and step inside. It is a 20-story elevator ride to the top. One that drops my stomach and makes me cling to the rail for support. It turns out the sickly feeling is worth it. From the top of the ship, the view is astounding. I can see a wide expanse of blue that is the Atlantic Oceans, and below me the flat Florida floodplains.
In the other direction I spot huge crowds gathering to watch this monumental moment. From here the people look like an overwhelming swarm of ants. I shiver and back away from the window for good measure. We crawl through a hatch that serves as a door, and take our seats, commander first. I'm not sure whether or not to be glad the countdown clock is easily visible from where I sit. As I watch someone come around checking people's harnesses, my nerves spike again. I'm reminded of the many times I boarded nauseating roller coasters in Orlando with my children. Ironically, despite being an astronaut, I have always been afraid of heights. Other astronauts have told me that when you are going on a spacewalk thousands of miles above the planet, there is no ground to look down on. It is a different sun. Danh sách rút gọn cuộc thi số 66. Hình ảnh khoa học truyền thông lúc đầu khi tôi thức dậy, nó giống như bất kỳ buổi sáng thứ bảy bình thường nào. Tôi với tay qua để nhấn vào nút báo lại màu cam hấp dẫn trên điện thoại của mình trước khi tôi bắt được chính mình. Sáng nay, tôi không thể cho phép mình ngủ thêm 10 phút hạnh phúc nữa. Hôm nay, có một nơi nào đó tôi cần đến và tôi không thể trễ dù chỉ vài giây. Khoảnh khắc tôi nhớ ra kế hoạch của mình cho ngày hôm nay, cảm giác hồi hộp không ngừng trở lại. Có cảm giác nôn nao trong bụng khi ép mình ăn sáng. Tôi không có cảm giác thèm ăn, nhưng tôi sẽ cần tất cả năng lượng có thể có được. Vào lúc 15 phút cho đến 5 giờ, tôi bước ra ngoài vào buổi sáng Florida lạnh giá. Tôi gần như không thể nhìn thấy 3 bước chân phía trước qua bầu không khí đen như mực. Vì vậy tôi lập tức rút vào trong để lấy một chiếc áo khoác và chìa khóa xe đã quên của mình. Một khi đèn pha của chiếc xe điện của tôi được chiếu sáng, con đường lái xe của tôi sẽ ít điểm báo hơn một chút. Quá trình đi làm có vẻ như mất hàng giờ đồng hồ, trong khi trên thực tế, nó không thể kéo dài hơn 30 phút. Tay tôi run lên trên vô lăng, tạo ra một nhịp staccato nhanh phù hợp với nhịp tim của tôi. Tôi cố gắng hít thở sâu một vài lần, nhưng điều đó thật khó khăn. Tôi đã làm việc hướng tới trải nghiệm này trong suốt cuộc đời mình. Tất cả những đêm muộn ở nơi làm việc, tất cả những lần tôi lái xe về nhà khi trời đã tối, tất cả những buổi sáng sớm đáng sợ đều dẫn đến điều này. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi sẽ quay quanh trái đất. Mũ về mũ khi phi hành đoàn đang chuẩn bị sẵn sàng. Những người khác trò chuyện sôi nổi với nhau và cười vì những câu chuyện cười buồn tẻ. Họ nói rằng nó giúp ích cho thần kinh của họ, nhưng tôi thì ngược lại. Tôi thích im lặng hơn. Tất cả những gì họ nhận được từ tôi để đáp lại những lời tán gẫu của họ là một cái gật đầu cứng nhắc hoặc một nụ cười gượng gạo. Tôi thích công ty của nhân viên hơn nhiều. Họ trầm lặng và tôn trọng, nhưng cực kỳ có năng lực trong công việc của họ. Họ không nói gì khi họ cắt bộ đồ của tôi lại với nhau quanh người tôi và kéo chiếc khóa kéo lớn lên lưng tôi. Phần đặc biệt của trang phục khiến tôi có cảm giác như đang ở trong một chiếc túi đựng đồ cơ thể. Hy vọng rằng, nhiệm vụ này sẽ không phải là thứ dẫn tôi đến ngôi mộ của mình. Sau khi mọi bộ phận của mỗi bộ đồ đã được kiểm tra 3 lần, cả đoàn hành quân xuống hành lang dài để đến cửa trước. Đôi giày của chúng tôi dội lại trên nền gạch sáng bóng, cây sừng sốt trong 1 giờ đầu như vậy. Khi cánh cửa đôi được đẩy ra, chúng tôi được chào đón bởi những tràng pháo tay như sấm và ánh đèn flash chói mắt của máy ảnh. Trong thời gian chúng tôi xem lại mọi kịch bản lần cuối và chỉnh sửa lại, mặt trời đã ló dạng trên đường chân trời biến bầu trời thành một màu xanh nhạt. Một đám đông khổng lồ đã tụ tập xung quanh trung tâm không gian, nhưng họ chỉ là một phần nhỏ trong số những người đang quan sát. Những người không đủ may mắn để có được một hàng ghế đầu đang ở khán đài cách địa điểm ra mắt 3 dặm. Trong số những người đang xem chúng tôi nổ tung có vợ tôi và 2 cậu con trai sinh đôi quý giá. Chúng tôi mỉm cười và vẫy tay trước máy quay. Điều mà chúng tôi đã thực hành, mỗi người trong chúng tôi đã được hướng dẫn cẩn thận để vẫy tay thấp để đảm bảo không có ai bị chặn mặt. Mỗi bước của nhiệm vụ là điều mà phi hành đoàn đã thực hành hàng nghìn lần trước đó. Khi chúng tôi hoàn thành chuyến đi nhiều dặm đến trung tâm vũ trụ Kennedy, phi hành đoàn hào hứng chờ đợi lần đầu tiên nhìn thấy con tàu vũ trụ. Khi đỉnh của Artemis 13 có thể nhìn thấy trên các ngọn cây, họ cổ vũ và đánh giá cao lẫn nhau. Các con trai của tôi cũng sẽ làm điều tương tự trong các chuyến du lịch cùng gia đình. Họ sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi họ bắt gặp những ngọn núi, một cây cọ, hoặc một vòng đu quay ở phía xa. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cuộc phiêu lưu sẽ sớm bắt đầu đều là lý do để ăn mừng. Cuối cùng, khi chúng tôi đến bãi phóng, con tàu lớn hơn bất kỳ ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng. Nó trông giống như một cột đá khổng lồ, được thắp sáng một cách đáng sợ. Đó là chuyến đi của chúng tôi ra khỏi thế giới này. Những ước mơ thời thơ ấu và 20 năm rèn luyện bền bỉ đã giúp tôi có được tấm vé đi tiếp.
Chúng tôi tiếp cận tòa tháp lộp độp lách cách một cách thận trọng và bước vào bên trong. Đó là một chuyến đi thang máy 20 tầng để lên đến đỉnh. Một cái làm tụt dạ dày của tôi và khiến tôi bám vào thanh dây để được hỗ trợ. Hóa ra cảm giác ốm yếu là đáng giá. Từ trên cao của con tàu, khung cảnh thật đáng kinh ngạc. Tôi có thể nhìn thấy một vùng rộng lớn màu xanh lam là Đại Tây Dương, và bên dưới tôi là vùng đồng bằng ngập lụt Florida. Ở hướng khác tôi phát hiện ra những đám đông khổng lồ đang tụ tập để xem khoảnh khắc hoành tráng này. Từ đây, mọi người trông giống như một bầy kiến đông đảo. Tôi rùng mình và lùi ra khỏi cửa sổ để tìm biện pháp tốt. Chúng tôi chui qua một cửa sập đóng vai trò là một cánh cửa, và ngồi vào chỗ của chúng tôi, thưa chỉ huy trước. Tôi không chắc có nên vui mừng hay không khi đồng hồ đếm ngược có thể dễ dàng nhìn thấy từ nơi tôi ngồi. Khi tôi nhìn ai đó đến xung quanh để kiểm tra dây nịt của mọi người, thần kinh của tôi lại tăng vọt. Tôi nhớ lại nhiều lần tôi đã lên tàu lượn siêu tốc buồn nôn ở Orlando với các con của mình. Trớ trêu thay, mặc dù là một phi hành gia tôi luôn sợ độ cao. Các phi hành gia khác đã nói với tôi rằng khi bạn đang đi bộ trên không gian hàng ngàn dặm trên hành tinh thì không có điểm nào để nhìn xuống. Nó là một